Assalamualaikum, sir. Walaikum Assalam. Okay, dear learners, thank you very much for joining the live class. So this evening we are, can you see the screen? जी सर देखते पाচ্ছি Okay, Ode to Autumn, written by John Keats. It's an ode like other odes written by John Keats. তো এখান থেকে টেক্সটটা শুরু। About Ode to Autumn, টেক্সটটা না, এটা হচ্ছে কবিতা সম্পর্কে কিছু background study. Ode to Autumn is written by romantic poet John Keats, which is considered his final work in Keats' 1819 odes.
Keats এর 1819 সালের একসঙ্গে কোর্সের কালেকশন সম্বলিত একটা কাব্যগ্রন্থ বের হয়, তো সেটারই একটা অংশ হচ্ছে Ode to Autumn. This ode was composed in September 1890. 1819 সালে সেপ্টেম্বরে এটা লেখা হয় and published in the very next year, এবং তার পরবর্তী বছর 1820 সালে এটা প্রকাশিত হয়। The poem is divided into 3 stanzas with 11 lines in each of each. তিনটে স্ট্যান্জা বিভক্ত, এক এক প্রতিটাতে 11 লাইন করে, তার মানে 33 লাইনের কবিতা। It describes a journey through the season from late crop maturation to harvest and the last days of October as winter approaches. সেই কবিতায় প্রকৃতির যে ঋতু পরিবর্তন, সেই ঋতুর একটা বর্ণনা আছে। এটা হচ্ছে একেবারে শেষের দিকে যখন শস্য পেকে যায় এবং ফসল কাটার সময় মৌসুম আসে, এবং অক্টোবরের শেষ দিনগুলো যখন উইন্টার কাছাকাছি আসে, সেই সময়টা যেটা আমরা শরৎকাল আর কি। তো এটা হচ্ছে স্ট্যান্জা 1, 11 লাইনে। Season of mist and mellow fruitfulness, close bosom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless. With fruit the vines that round the thatched run, to bend with apples the most cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core, to swell the gourd and plumb the hazel shells with the sweet kernel to set budding more, and still more later flowers for the bees until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells. Stanza 2, who have not seen thee oft amid thy store? Sometimes whoever seeks abroad will find thee sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-ribbed furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while thy hook spares the next sword and all its twined flowers. And sometimes like a gleaner thou dost keep steady thy laden head across a brook, or by a cider press with patient look, thou watchest the last oozings hours by hours. Where are the songs of spring, ay, where are they? Think not of them, thou hast thy music too, while bird clouds bloom the soft dying day, and touch the stubble plains with rosy hue. Then in a willful shire the small gnats mourn among the river shallows, borne aloft, but sinking as the light wind leaves or dies, and full-grown lambs loud bleat from hilly bourne, hedge crickets sing, and now with travel soft, the red-breast whistles from a garden croft, and gathering shallows twitter in the sky. এই ছিল কবিতাটার text. So autumn in Europe is from September to November. ইউরোপে autumn বা শরৎকাল হচ্ছে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর, with the peak fall month being October, এবং peak fall month হচ্ছে অক্টোবর। It is when the fall foliage colors are at their best, মানে এই সময়ে প্রকৃতি নানা রং রূপ ধারণ করে, তো সেটার প্রশংসা করে উনি এই কবিতায় লিখেছেন, Ode to Autumn. And peak summer season crowds have left for the year.
Okay, so To Autumn is an ode by the English romantic poet John Keats, written in 1819. It is the last of his 6 odes, which include Ode to a Nightingale and Ode on a Hour. Okay, উনি টোটাল 6টা ওড লিখেছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাইটিঙ্গেল, Hour এবং তার সাথে এখন আমরা করছি Ode to Autumn, which are some of the most studied and celebrated poems in the English language. To Autumn is the last major work that Keats completed before his death in Rome in 1821. এটা ছিল তার মেজর কবিতাগুলোর শেষ কবিতা, যেটা উনি রোমে 1821 সালে সম্পন্ন করেছিলেন এবং যেখানে তিনি 25 বা 26 বছর বয়সে যক্ষা রোগে মারা যান। এই কবিতার সামারিটা আমরা একটু দেখি। The poem praises autumn, describing its abundance, harvest, and transition into winter, and uses intense, sensuous imagery to elevate the fleeting beauty of the moment. এই কবিতা উনি অটাম বা শরৎকালকে প্রশংসা করে লিখেছেন। এখানে শরৎকালটা মানে ফুল ফলে ভরপুর হয়ে যায় সেটা বর্ণনা করেছেন, ফসল কাটার মৌসুম, তারপরে উইন্টারের দিকে প্রকৃতি ধাবিত হওয়ার যে একটা ট্রানজিশন হওয়ার যে সময়টা, তো সেখানে উনি ইন্টেন্স এবং সেন্সুয়াস ইমেজারি ব্যবহার করেছেন। হ্যাঁ, তীব্র বোধ সম্পন্ন কিছু ইমেজারি, যেটা এই শরৎকালে বা শরৎ মুহূর্তের যে সৌন্দর্য, ফ্লিটিং বিউটি, সেটাকে তুলে ধরার জন্য। এই কবিতার স্ট্রাকচার অলরেডি বলেছি আর কি, 3টা স্ট্যান্জাতে বিভক্ত এবং প্রতিটা স্ট্যান্জা 11 লাইনের। কোর্সের অন্যান্য কিটসের অন্যান্য কোর্সের মতোই এটা 1819 সালে লেখা এবং the structure is that of an Odelheim. Odelheim এটা structure having 3 clearly defined sections corresponding to the classical divisions of strophe, antistrophe, and report. Strophe দ্বারা বোঝা যাচ্ছে the first section of an ancient Greek oralord or of one division of it, মানে 3টা ভাগে বিভক্ত আর কি। স্ট্রফি, তারপর হচ্ছে অ্যান্টিস্ট্রফি যেটা সেকেন্ড সেকশন, রিপোর্ট হচ্ছে থার্ড সেকশন কবিতার। গ্রিক কবিরা এরকম ওড লিখতেন, সেটার ট্রেডিশনটাই ইংলিশ কবি জন কিটস ফলো করেছে। অটামের থিমস বা মূল ভাব, the main themes in To Autumn are the power of the fecundity of natural world. হ্যাঁ, প্রাকৃতিক জগতের যে সৌন্দর্য, অপরূপ মহিমা, সেটাকে মূলত এখানে মেজর থিম হিসেবে ধরা হয়েছে। The passage of time or the cycle of life, জীবনের চক্র এবং সময়ের যে অতিক্রান্ত হওয়া, এবং মানুষের যে কনসিয়াসনেস এবং কনসোলেশন অফ বিউটি, হ্যাঁ, এই বিষয়গুলোকে তুলে ধরা হয়েছে। The cycle of life বা জীবন চক্র, the ode not only celebrates the beauty of autumn but also by focusing on its passing also contemplates the transitory nature of life. অর্থাৎ জীবন যে একটা সংক্ষিপ্ত এবং এটা যে একই অবস্থা থাকে না, চেঞ্জ হয় এর চক্রে, সেটাকে তুলে ধরা হয়েছে। Keats does not attempt to impose any didactic purpose on his readers. The focus is on the senses and on nature's fecundity. There is no explicit thought or philosophy in the poem, and the voice we hear never uses the word I. All created things pass away, even the most beautiful. মানে সকল সৃষ্ট জিনিসই কি চলে যায়, এমনকি সবচেয়ে যেটা সুন্দর সেটাও আর থাকে না। His imagery implies what readers all know, that life is cyclical and new life will arise out of death and decay. অর্থাৎ জীবন হচ্ছে চক্রাকারে আবৃত, একটা জীবনের মৃত্যু হবে তো আবার সেখানে নতুন জীবন আসবে। The fecundity of the natural world. Ode to Autumn is full of the feeling of natural generosity.
The combination of labor, delight, and natural wealth offer the impression of man happy and at peace with the world in which he lives. Man is not the dominant force in the scenes depicted. The imagery stresses the astonishing variety of nature. The provision of crops, the flowers, the clouds, the lambs, the whistling robin, even the cloud of gnats. Okay. So আকাশের মেঘ, ফুল, ফল, ফসল, তারপরে পাখি, ওকে, তারপরে ভেড়া, ওকে, সবকিছুকে উনি এখানে আলোকপাত করেছেন। তার মানে শুধু মানুষের জীবনে সুখ দুঃখ যাতনা এগুলোকে উনি ইঙ্গিত করেন, নেচারেরও মধ্যে এগুলো আছে, সেটাই বোঝাতে চাইছি। Human consciousness. Nature is abundant but unconscious. Man alone can understand the significance of all this profusion. Only man can lament the passing of the year at the same time as looking forward to the future rebirth and renewal. As so often in Keats, there is a fusion of joy in present beauty and also pain, as the poet serenely contemplates the transience of everything in nature. প্রকৃতিতে ফুল ফল ফসল জীব এমনকি মানুষ সবকিছুর মধ্যে কি সুখ দুঃখ ভালো মন্দ সবকিছু আছে। হ্যাঁ, পিক সিজন আছে, আবার অফ পিক সিজনও আছে। একটা সময় ব্লুজম করে সবকিছু, আবার একটা সময় সবকিছু ডিকে এবং ডেথ বা মৃত্যুবরণ করে। এবং এগুলোর ব্যাপারে অন্য কোনো কিছুরই কনসিয়াসনেস নেই, কেবলমাত্র মানুষেরই আছে। মানে মানুষই এগুলো বুঝতে পারে, বাকিরা যেভাবে আছে সেভাবে। Imagery and symbolism. In stanza 2, autumn is personified and like the sun, and autumn in stanza 1 is actively involved in the season's tasks, mowing, gleaning, etc. The image of autumn as gleaner is active. The reader feels the weight and balance of a burden. Okay. The image of autumn as gleaner is active. The reader feels the weight and balance of a burden. The enjambment allows the essence to move from one line to another as the gleaner crosses the plank bridge. In stanza 3, the day, like the year, is seen as dying. However, the visual effect is beautiful. The day is bloomed by the rosy light reflected from the clouds, which also change the bare dead stubble fields. Bloom is a Keats coinage which unites the associations of spring. When flowers blossom with the bloom on autumn fruits, originally Keats wrote, while a gold cloud gleams the soft dying day, but the change to bloom is immeasurably richer and more resonant. To autumn is one of the last poems written by Keats. His method of developing the poem is to heap up imagery typical of autumn. His autumn is early autumn, when all the products of nature have reached a state of perfect maturity. Autumn is personified and is perceived in a state of activity. In the first stanza, autumn is a friendly conspirator working with the sun to bring fruits to a state of perfect fullness and ripeness. In the second stanza, autumn is a thresher sitting on a granary floor, a reaper asleep in a grain field, a gleaner crossing a brook, and lastly, a cider maker. In the final stanza, autumn is seen as a musician, and the music which autumn produces is pleasant as the music of spring, the sounds of gnats, lambs, crickets, robins, and swallows. The ending of the poem is artistically made to correspond with the ending of the day, and gathering swallows twitter in the skies. In the evening, swallows gather in flocks
preparatory to returning to their nest for the night. হচ্ছে ওই যে এক ধরনের পাখি আর কি। শেষে স্ট্যান্ডাতে উনি পাখির সুর দিয়ে মিউজিকটাকে ইঙ্গিত করেছে। তো এই ছিল আজকের আলোচনা ওড টু অটাম। ঠিক আছে, ওকে, তাহলে ভালো থাকবেন। আপনাদের ইভিনিং ব্যাচে যারা আছে তাদেরকে বলবেন, তারা হয়তো অ্যাবসেন্ট বা যে অ্যাটেন্ডেন্স মার্কের যে 10 মার্কস সেটা তারা পাবে না। ঠিক আছে, যারা অ্যাটেন্ড করবে না। ওকে, তাহলে আজকে এ পর্যন্তই। থ্যাংক ইউ।